Nyitom a felvételt, ha minden igaz. Szóval sziasztok, ami vagyok kényszeres túlevő, és szeretném köszönteni Janet társunkat, aki a speakerünk lesz ma este, és aki megosztja majd velünk OAS történetét, tapasztalatát, erejét és reményét. Üdvözlöm őt körünkben, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és akkor át is adom neki ezzel a szót. So hi, my name is Ami. I'm a compulsive overeater, and I would like to welcome Janet, who will be our speaker today and who agreed to share today on her journey in OA and about her experience, strength, and hope. So welcome, Janet. Thank you for accepting the invitation for today, and now the floor is yours. I think you. Okay, here we go. Thank you, Ami. My name is Janet Z, and I'm a compulsive overeater and 100-pounder, which means I've had the burden of losing 100 or more pounds. I'm grateful to be here today. I want to thank Petra for asking me to be here. Köszönöm, Ami. A nevem Janet Z, kényszeres túlélő vagyok, és 100 pounder, amit annyit tesz, hogy több mint 50 kilótól kellett megszabadulnom. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen Petrának a felkérést. This is my first time doing a recorded meeting in another country, and I am delighted to hear the OA program being spoken in Hungarian. Ez az első alkalom, hogy felvétel készül rólam egy külföldi gyűlésen, és nagyon örülök, hogy az OA programját magyarul is hallhatom. I have been a compulsive overeater all my life, and I first came to OA in my 20s back in 1980. Én egész életemben kényszeres túlevő voltam, és legeslegelőször a 20-as éveimben, ilyen 1980 körül jöttem az OA-ba. I'd like to say that I came and I got well and I stayed, but the truth is I was here for 14 years and could not achieve permanent abstinence. And unfortunately, I made a mistake and I left. Szeretném azt mondani, hogy jöttem, láttam, felépültem, és itt is maradtam, de ez sajnos nem így történt. A valóság az, hogy 14 évig voltam itt, miközben képtelen voltam hosszú távon abstinens lenni, illetve elkövettem azt a hibát is, hogy ezután elmentem, itt hagytam az OA-t. And I'm going to share a couple of photos with you. Mutatok nektek egy pár fényképet. This was my known top weight for a long time. I'm 276 pounds in this picture, and I had just lost about 30 pounds. Ez az ismert legnagyobb súlyom, amin most, vagy ahogy most ezen a képen látható vagyok. Itt ilyen 130-140 kiló körül voltam, és nagyjából egy ilyen 15-20 kilót fogytam már. And I'm going to show you a picture that surfaced a couple of years ago. Most pedig mutatok egy képet, ami egy pár évvel ezelőtt került a felszínre, vagy bukkant ki. This is about approximately the year 2000. Itt nagyjából olyan 2000-et írunk. And I'm going to stop sharing. Pedig állítom a megosztást. So I have had a miracle. I lost most of my weight through
more than half, a little more than half of my weight I lost through weight loss surgery, which is an outside issue for Overeaters Anonymous, but it's part of my story. Elmondhatom, hogy velem egy csoda történt. A súlyomnak a nagy része, a túlsúlyomnak a nagy részét sikerült leadnom. Ennek a felét egy műtét által, ami nem kapcsolódik az OA-hoz, tehát ez egy OA-n kívülálló dolog, de ez is az utamnak a része. So I want to tell you a little bit about what I was like in the few years before I came back to OA, what happened to bring me back, and what I do today to maintain my my program and my spiritual condition, as it relates to the 8th step. Szeretném elmesélni azt, hogy milyen volt az a pár évem, amikor elmentem, és mielőtt még visszajöttem volna, illetve azt is, hogy miért jöttem vissza, és mit teszek most annak érdekében, hogy fenntartsam, életben tartsam a programot és a spirituális állapotomat, és nyilván teszem majd ezt a 8. lépésnek a szempontjából. So for 5 years, I came back in 2014, and for 5 years before that, I was unable to work. And in the United States, if you cannot work for a medical or mental health reason, you can apply for what's called disability, Social Security disability. And I had come to the point where I had applied for that. 2014-ben jöttem vissza az OA-ba, és előtte 5 évig képtelen voltam dolgozni. Az Egyesült Államokban, hogyha nem tudsz dolgozni orvosi vagy valamilyen pszichés okból, akkor szociális alapon jogosult lehetsz ilyen rokkant ellátásra, és én ezért folyamodtam is. And that's a serious matter to admit to yourself that you're disabled to the point that I'm disabled to the point where I need government assistance. So I was pretty demoralized already when I had that experience of really seeing the disease in myself and that I needed help. Ez egy elég komoly dolog elismerni magadnak, hogy rokkant vagy, és hogy szükséged van a kormánynak a támogatására ahhoz, hogy fenntartsd magad. Tehát már eléggé meg voltam tépázva, amikor megérkezett hozzám az az élmény, vagy az a megélés, hogy meglássam magamban a betegség igazi mi voltát. And so I had this experience of reaching out to a God I did not believe in, a higher power I didn't believe in, and asking for help very earnestly, and had relief from the obsession, because the big book tells me my disease is twofold: a physical allergy of the body and a mental obsession of the mind. Itt volt ez az élmény felém, és én kénytelen voltam kinyúlni egy Isten felé, akiben én akkor nem hittem, és őszintén segítséget kértem, és azt, hogy szabadítsam meg a megszállottságtól. Ugyanis a nagykönyv szerint a betegségünk az 2 komponensű, itt van velünk a fizikai allergia és a mentális megszállottság is. And I worked the steps, and I had the list of harms done, people that I needed to make amends to. I had the list as a result of doing step 5, telling someone else, and then 6 and 7, looking at my character defects and then asking God humbly to remove them. And then now I was at step 8, and I have this list from that process.
Szóval dolgoztam a lépéseken, és hát meg volt ugye a listám, hogy kiket bántottam meg, kiknek kell jóvátételt nyújtanom, ami ugye abból eredt, hogy előtte az 5. lépésben átadtam valakinek a 4. lépésemet, a 6., 7. megnéztem a jelenhibáimat, és kértem a felsőbbrőmet, hogy szabadítson meg, majd ezzel jutottam el a 8. lépéshez. And I currently have, just to get that out of the way, I currently have 3 years and 10 months of abstinence. And I'm down 145 pounds from my top known weight. And I'm extremely grateful. And this program has done for me what I absolutely could not do for myself. Jelenleg 3 éve és 10 hónapja vagyok abstinens, és nagyjából 70 kilót fogytam, a legmagasabb ismert testsúlyomból, és hát elképesztően hálás vagyok azért, amit ez a program tett eddig értem. So I took my list and I went to my sponsor and went through the list of people I had harmed, and while becoming willing to make amends to them, which is the 8th step. And all of these items on my list were financial because I hadn't worked for 5 years. And I was able to return to work after 30 days of not eating sugar or flour. Fogtam a listámat, és elmentem vele a szponzoromhoz. Végigmentünk ezen a listán, és ugye megnéztük, tehát hajlandóvá válok jóvátételt nyújtani, én ugye maga a 8. lépést. A listámon lévő minden elem anyagi természetű volt, mert hogy ugye 5 évig nem dolgoztam, és majd 30 nappal azután, hogy nem ettem cukrot és lisztet, vissza tudtam térni a munkába. So I started going down the list and paying back creditors and working with a consultant on getting my credit report back to good standing. And as a result of doing that, my the first miracle was I got to go back to work. The second miracle was that when my car died a year later, I was able to buy a new one with my signature. And that's a miracle because of the mess I had been in less than a year and a half before. And that all came from taking direction from a sponsor and praying for the willingness to make right the wrongs that that had arisen out of my inability to work, because those were my commitments that I couldn't keep, and it was up to me to take responsibility and make restitution. Elkezdtem végigmenni ezen a listán, és szépen akkurátusan visszafizetni a hitelezőimet. Egy tanácsadóval dolgoztam együtt, hogy képesek legyünk visszaállítani a hitelképességemet, és hát ennek következményeképpen, ugye az első csoda, ami történt velem, az volt, hogy vissza tudtam menni dolgozni. A második csoda pedig akkor történt meg velem, amikor kis idővel később a kocsim tönkrement, vagy hát 1 évvel később a kocsim tönkrement, és akkor egy aláírással képes voltam venni egy újat. Ez már önmagában egy csoda volt a 1,5 évvel korábbi állapothoz képest, és ezt a csodát ugye annak köszönhetem, hogy a szponzorommal elkezdtünk dolgozni, illetve annak a hajlandóságnak, hogy hajlandó voltam jóvá tenni azt, amit tettem, és vállaltam a tetteimért a felelősséget. And so by doing those actions, by taking those actions and going through with the 9th step, my life began to change in an accelerated manner. And I got to go to work for Overeaters Anonymous, 2 different intergroups, the Los Angeles intergroup and the San Fernando Valley intergroup. And
I worked part-time, and with the money that I made is what I made the amends with. And so on my list, I had one amends I had not made restitution to and had ill will towards that one person. Úgyhogy hát ezeknek a tetteknek köszönhetően, hogy végigmentem a 9. lépésen, az életem elkezdett egyre inkább, egyre gyorsuló tempóban megjavulni. Az OA-ban elkezdtem dolgozni vagy szolgáltat válni 2 különböző intergrupban, az egyik a Los Angeles-i, a másik pedig a San Fernando völgyben, illetve részmunkaidőben dolgoztam, és a listámon volt egy jóváltétel, szerepelt egy jóváltétel, amit nem tettem jóvá, és aki felé neheztelést éreztem. So I started dreaming about this person. And I made a commitment to make the amends, and it was a large amount of money for me. I only worked part-time. I owed her $1,000. And so I had made a date. I'd set a date with my sponsor of when I was going to pay it by calculating from which paycheck I could be saving that money and when I would have it in full. And I made the amends on the date. And 2 weeks I prayed about it. And when I went to try and find her address, I discovered that she had remarried and was very happy. And it made my heart happy, and the resentment just fell away. And I sent off the check, and it was cashed immediately. And what I did after that was not think about it again. And I received a windfall 3 times that amount a week later. And that's kind of how God works in my life. It's like I get I've gotten a lot of cash and prizes, but it's not why I do the things I do. I work to be in a fit spiritual condition so that the grace of God can enter me and dispel the obsession. And my higher power does this for me, but I've also gotten a lot of bells and whistles along the way. Szóval ezek után elkezdtem álmodni erről az emberről, és elhatároztam, hogy megteszem ezt a jóvátételt, illetve elköteleztem magam. Ez egy nagyon nagy mennyiségű pénz volt nekem, több mint $1000, de a szponzorom segítségével sikerült megállapítanunk egy céldátumot, hogy mikorra fogom tudni ezt a pénzt összegyűjteni és utána kifizetni. És én ezen a napon, amit meghatároztunk, meg is tettem ezt a jóvátételt. Előtte 2 hétig imádkoztam, aztán megtaláltam a címét, és aztán kiderült, hogy időközben újra házasodott, és nagyon boldog, és ettől a hírtől valahogy olyan boldog lettem, hogy a neheztelésem is elmúlt felé. Elküldtem a csekket, amit egyébként azonnal készpénzre is váltottak, utána pedig egyszer nem gondoltam rá többet, és hát egy héttel később kb. 3-szor ennyi pénzt kaptam, hát így dolgozik Isten az én életemben. Nem ezért teszem azt, amit teszek, hanem azért, hogy igyekezzek jó spirituális állapotban lenni, hogy Istennek legyen lehetősége eltávolítani, vagy elvenni tőlem ezt a mentális megszállottságot. As a result, my life has been an amazing journey. 6 months after I made that amends and the check had got cashed, I found a message in my Facebook messages that I hadn't seen, that this person had received the money and wished me nothing but, good things and happiness for my life. And I wasn't expecting any closure, but it was really beautiful that she did reach out to me, and I don't dream about her anymore.
ennek az eredményeként az életem egy ilyen csodálatos utazássá vált. 6 hónappal ezután, a jóvátétel után, és azután, hogy ezt a csekket beváltották, észrevettem, hogy kaptam egy Facebook Messenger üzenetet, amit korábban nem vettem észre. Az illető jelezte, hogy megkapta a pénzt, és hát csupa jót kívánt nekem az életben. Nem vártam tőle, vagy nem volt semmiféle ilyen jellegű elvárásom, de csodálatos élmény volt. Janet, you're halfway through. Okay, great. 20 more minutes. Thank you. All right. So I want to tell you that I am married and I have been back in the program for 9 years and 10 months and or 8 months. And I have had the most beautiful journey with my husband. And he seemed like he was having a problem with drinking. And I went through some things with him. You know, we had some fights, and then he woke up one morning and decided that he didn't like what this was doing to his life, and he made the decision to stop drinking, and that's going to be 6 years now on New Year's Eve, and we've gotten closer and closer, and it has been just a beautiful journey. He is a wonderful, wonderful husband. He's 95% perfect, but you got to watch out for that 5%. Szóval házas vagyok. A programba 9 éve és 8 hónapja tértem vissza, és egy csodálatos életem van a férjem mellett. Egy időben úgy tűnt, hogy problémája van az ivással, úgyhogy hát végigmentünk egy-két dolgon, veszekedéseken, aztán egyik nap felébredt, és úgy döntött, hogy hát nem tetszik neki az, amit az alkohol tesz vele, és 6 évvel ezelőtt szilveszterkor úgy döntött, hogy abba hagyja az ivást, és hát egyre közelebb kerülünk azóta is egymáshoz, és hát csodálatos utazásban van részünk. Azt kell mondjam, hogy nagyjából 95%-ban tökéletes, de nagyon kell vigyázni arra a maradék 5%-ra. And I, of course, you know, I am nowhere near 95% perfect. But I have the privilege, as long as I remain open to, I have to say something to someone. Hang on one second. My project of the last 5 weeks just concluded with my contractor writing to me that he's leaving, he's finished. And that is a story that I will tell you now. Because I am able to rise to a level of commitment today that I was never able to do in the past. I've had something really beautiful happen in my life. És hát persze én a közelében sem vagyok annak a 95%-nak, és hát itt közben küldenem kell egy üzenetet, bocsánatot mindenkitől. Szóval most elmondom, hogy ez egy ilyen 5 éve futó projektemnek a végéhez ér. Szóval hadd meséljem el, hogy mivel ma már képes vagyok ezt a fajta felelősséget vállalni, amit korábban nem, most csodálatos dolog történt, vagy történik az életemben. Last year, my dear friend in another program and neighbor asked me if I would be the power of attorney for her health care. And I agreed to do so. And this year she became quite ill.
Janet, could you repeat that? What did your friend ask you to be? Oh, I'm sorry. Power of attorney over her health care to make medical decisions for her should she not be able to make them. Tavaly az egyik kedves barátom, akit egy másik programból ismerek, és a szomszédom, megkért rá, hogy lennék-e az egészségügyi felelősségvállalója, és hát tavaly eléggé lebetegedett. In February of this year, she became very ill, and I did have to make medical decisions for her. And I took care of her and oversaw her health care. Unfortunately, she became worse and had to go to what we call a board and care, which is like assisted living, but only for 6 people in one house. Februárban nagyon beteg lett, és hát nekem kellett helyette egészségügyi döntéseket meghoznom, és el is kezdett az állapota rosszabbodni, és egy ilyen életvégi házban helyezték el 6 másik emberrel. And what happened was that I was getting her place ready to sell it so that she could have the money to pay for her care. And her daughter made me an offer to buy her home that was really, really generous. And my friend was really excited that we would be the ones getting her home. And we entered the contract, and my friend's health took a turn for the worse. And unfortunately, she passed away on July 25th. But I have the knowledge and the love that she poured out to me in her pleasure that it would go to my husband and I. And this week we just closed escrow, and all of our construction is done, and we'll be moving in on Saturday. And this would not have been possible. It is not easy. It's very expensive to buy a place here. And I had kept my life very small so that I didn't feel like I was asking for too much or that I'd take on too much commitment financially. Utána próbáltuk eladni a házát, hogy tudja fizetni a saját ellátását. A lányától pedig egy nagyon-nagyon jó ajánlatot kaptunk, és hát végül én fogom megvenni, és a barátom nagyon-nagyon izgatott lett, és nagyon örült, hogy mi fogjuk megvásárolni a házat. Viszont az állapota egyre rosszabbodott időközben, és július 15-én elhunyt, de tudom, hogy itt volt benne ez a szeretet, és ez az öröm, hogy ez a ház végül a miénk lesz, és hát ezen a héten fogunk ennek a procedúrának a végére érni, szombaton fogunk beköltözni, és hát korábban ez lehetetlen lett volna, ugyanis itt mifelénk nagyon-nagyon drágák az ingatlanok. Nagyon-nagyon drágák az ingatlanok. Ennyi. So I just kept my hands open and kept asking God. And a prayer that I had learned earlier in the program says you ask God to, if you have something and you're not sure it's supposed to be in your life, you ask God to bless it or block it. And that was my mantra, bless it or block it. And this was more than I could have imagined expanding to, and God had a different vision. Azt szoktuk ugye mondani, hogy kinyújtom a kezem, és kérem Istent arra, hogyha van valamim, akkor azt vagy áldja meg, vagy vegye el. És hát ez lett az én mantrám is, hogy áld meg, vagy vedd el. És hát ez a fajta új élet, ez jóval több annál, mint amennyit én korábban el tudtam volna képzelni magamnak, de hát Istennek más tervei voltak velem.
So when I turned my will and my life over to God, I did not expect all of these wonderful things to come into my life. I knew that if I worked the steps and took time in my mornings to be quiet and to have my time with God and to take direction from a sponsor and to tell my fellows the truth about my life and what was happening in it, that it would get better. But this is beyond anything that I had imagined. Mikor átadtam az akaratomat és az életemet Istennek, nem számítottam ezekre a nagyszerű dolgokra, szóval tudtam, hogy ha végigmegyek a lépéseken, ha reggel imádkozom és meditálok, ha Istennel töltöm az időmet, ha a szponzoromnak az iránymutatását követem, hogyha őszinte vagyok, akkor a dolgok jobbá fordulnak, de ez sokkal-sokkal több annál, mint amit valaha is el tudtam volna képzelni. Janet, And it's five more minutes of your time. okay, great. Thank you. And it says in the big book, in my big book, it says it on page 77, but Ami will tell you your page, that our real purpose is to fit ourselves to be of maximum service to God and the people about us. And I believe that. And the way I have my life, the work that I have and the people who are in it, just, I feel really right-sized. I feel really grateful and humble. And, I think that what's really important for me is that I have a sponsor and she has a sponsor and that sponsor has a sponsor. And the message wasn't diluted when it was handed down to me, that this is a disease and that it's a disease of addiction. Nagy könyv, a magyarban a 73. oldalon azt mondja, igazi célunk, hogy alkalmassá váljunk Isten és környezetünk legmesszebb menő szolgálatára. Ezt én teljes mértékben hiszem, és az, ahogy most az életemet élem, a munkám, illetve az emberek körülöttem, szóval vagy azt érzem, hogy a jó helyemen vagyok, nagyszerűen érzem magam. Számomra nagyon fontos, hogy van egy szponzorom, akinek szintén van egy szponzora, és annak a szponzornak is van egy szponzora, és hogy az üzenet a továbbadással nem csorbult, méghozzá az, hogy ez egy betegség, ez egy függőség. And if I work this program one day at a time, and all I do is abstain from, putting in my body those things that activate the phenomenon of craving, and I stay right-sized with God and my fellows, that keeps the obsession at bay. And all this was a series of 1 day at a time. And it starts with having a food plan and getting professional help for that food plan, and being willing to follow direction. And I'm very, very stubborn. And I recently had to let go of my idea and get a new nutritionist who has really helped me. And that was back in May. And I feel like I've turned another corner on willingness in this program. And I didn't just give up the white flour, I gave up all flours, which is a specific of my food plan that may or may not pertain to you or even be appropriate for you. Ha minden nap dolgozom, és távol tartom magam azoktól az ételektől, amik elindítják nálam
a sóvárgást, és a társakkal jóban vagyok, és a szponzorommal, akkor megszabadulhatok a megszállottságtól. Mindig csak az adott napra kell koncentrálnom, illetve nekem ez azt is jelenti, hogy egy étkezési terv szerint étkezem, amit egy szakember állított nekem össze, és hogy hajlandó vagyok követni az iránymutatást. Nagyon-nagyon makacs a természetem, és nemrég el kellett engednem a saját elképzelésemet, és májusban új dietetikust kellett keresnem, akivel egy új étkezési tervet állítottunk össze, és most már nem csak a fehér lisztet, hanem a lisztek minden formáját el kellett engednem. But for me, it turned a corner on a new freedom. I've already felt free, but now I'm experiencing a sort of lightness of being that is even more undescribably delicious than what I had before. And, you know, it tells us in the big book that in order to keep what we have to give it away. Hang on. There's a delivery being made outside my door. Hey, up, that's enough. So for me, giving it away is how I keep it, and by sponsoring others. That's enough. By sponsoring others, that, you know, there's a very learned man here who does a big book study, and he talks about how there's a difference between, you can have a lot of information without any transformation, and that we learn these spiritual concepts by teaching them. They're not just good ideas. They're a way of life that can catapult us into the fourth dimension that it talks about in the book. Nekem ez a fajta új megközelítés egy újfajta szabadságot is elhozott. Most már egy olyan könnyű érzés van rajtam a létezéssel kapcsolatban, ami még annál is nagyszerűbb, mint amilyen korábban volt. És hát a nagykönyv azt mondja, hogy annak érdekében, hogy meg tudjuk tartani, amink van, tovább kell azt adnunk. Bocsánat, csak közben jött a postás a környéken. Szóval nekem továbbadni ezt azt jelenti, hogy továbbadom, és másokat is szponzorálok. Van egy társunk, aki ilyen nagykönyves csoportokat csinál, és ő azt mondja, hogy nagy különbség van a fejünkben lévő információ és a bennünk lévő transformáció átalakulás között, és hogy úgy tanuljuk meg a tanításokat, hogy mi magunk is tanítjuk, és hogy ezek nem csak a nagykönyvben lévő, nem csak jó ötletek, amik elrepítenek bennünket a negyedik dimenzióba. I'm kind of losing the battle with the dogs. There's somebody delivering something across the hall. So I will just sally forth, and if you can bear it. I just want to say that this program is full of miracles. Mine have been life-changing, and it has spread to those around me. And I've been able to be of real service and of real use in my community. And it all started with, you know, the humility to look at restoration and restitution for harms done, even though my mindset before getting here was, well, I was disabled. What did they want me to do? And then it transformed into personal responsibility. Szóval, hogy kezdem elveszíteni a harcot a kutyákkal és a postással, szóval, hogy azt szerettem volna mondani még, hogy ez a program tele van csodákkal, és ez a csoda az én életemet gyökeresen megváltoztatta, és kihatással volt másokra is körülöttem. Igazi hasznom van, igazi célom van a közösségünkben, ami hát azzal kezdődött, hogy végignéztem, hogy miért kell jóvátételt tennem, és hát
a rokkantság állapotából eljutottam a felelősségvállalás állapotáig. And what I want to say is that the humility of not knowing all the answers and asking for help and putting my hand out made all the difference in the world. And the only mistake that you can ever truly make, and God made that right anyway, was to leave the program, because the answers here, if you are an addict with food like I am, and you can get, you've had the experience of feeling like you don't want to participate in life based on your weight or your size, or whether that's very small or very large or somewhere in between. It doesn't matter. It's the same disease, and the age of miracles is still with us. And I believe that each one of us is eligible for that, because it was done to me, not by me, and not out of anything I did to deserve it. It was just the grace of a loving higher power that brought me to my knees and restored me into the life I have today, which is, beyond my wildest dreams. Szóval amit még hozzáfűznék, hogy nagyon fontos annak az alázatossága, hogy nem tudom mindenre a választ, illetve az, hogy kérjek segítséget, nyújtsam ki a kezem, és ami az én egyetlen hibám, amit elkövettem itt, hogy elhagytam a programot, de hát Isten végül azt is rendbe hozta, és hogyha te is olyan túllevő vagy, mint én, és az a tapasztalatod, hogy már nem is akarsz az életedben résztvevő sem lenni, a súlyod miatt, ha nagy, ha kicsi, igazából teljesen mindegy, mert a betegség lényege az ugyanaz, akkor tudd, hogy a csodák kora itt van velünk, és mindannyiunk számára elérhető, mert hogy ez is velem történt, nem pedig általam. Ezt csak egy szerető felsőbb erő tudta megtenni, értem, aki előtt letérdeltem, fejet hajtottam. So my last thing I'm going to say is, please, if you're struggling, if you're in the food, or even if you're having a wonderful abstinent day, just don't leave before your miracle, because it's in these rooms. I promise you, just like it was promised to me. And thank you very much for letting me share. Hogyha az utolsó dolog, amit mondani szeretnék, hogyha küzdelmeid vannak, hogyha nem tudod letenni az ételt, vagy akkor is, hogyha egy csodálatos abstinens napod van, akkor azt tudom mondani, hogy ne menj el, mielőtt a csoda veled is megtörténne. Én ezt garantálom neked, mint ahogy nekem is garantálták. Ennyit szerettem volna megosztani, és nagyon köszönöm. Thank you, Janet. Thank you, gentlemen.